and because now the freedom of speech is everywhere. Yeah, it's in your hands. Yeah, it's in your hand, and everybody can be a journalist and a writer and a everybody অনেক বড় বড় মহারথী হয়ে যায়. So that's why আর কি মানে থাকে না যে হয়তোবা দেখা গেল 100টা ফ্যানের ভিড়ে একজনের সাথে ছবি তোলা হলো না, সেই একটা ফ্যানই তোমাকে নিয়ে বাজে কথা বলবে যে এত অহংকার এত দেমাগ ছবি তুললো না. But how do you deal with that negativity, because at your level, at your stage, with so much of followers and all that, অনেক ধরনের comments, অনেক ধরনের মন্তব্য, অনেক ধরনের অনেক কথাই তো আসে. I'm sure by now you have developed an iron curtain, but তারপরও মানে how do you deal with that? Skin now. Okay. Right now I am এখন একদমই especially followers এর কথা তো গায়ে লাগে না, but yes I get personally hurt when the people from the field, the people from the industry does it. That really makes me sad. That really makes me sad because they just মানে ওদের কাছে মানে থাকে না যে when you do something for your benefit, it's fine. But when another person is doing it, but you are a viewer or probably you're the opposite person, তখন তোমার point of view টা completely change হয়ে যায়. So that makes me really sad that এটা একটু double standard লাগে আমার কাছে. It hurts you. Yeah, absolutely. Yeah. When you say I give my 200%, what do you mean by that? 200% in a sense like I would do like starting from anything from planning to get involved in it, আমার সময় আমার টাইম এবং হ্যাঁ সবকিছুর জন্যই আমি সময়টা দেওয়ার চেষ্টা করি. বাট ওয়ান থিং ইজ দ্যাট আই হ্যাভ আ থিং ফর কমিটমেন্ট, মানে কমিটমেন্ট ইন এ সেন্স মানে একদিনে এরকম হয়ে যায় বা এক সময় হয়ে যায় যে আমাদের ডেটস নিয়ে অনেক ধরনের absolutely we have so many you have in terms dates of are schedules. Yes, absolutely. So এরকম হয়ে যায় যে অনেক পুরনো কাউকে ডেটস দেওয়া, তার সাথে কাজের যে সুযোগ সেই সময় হয়তো বা খুব পছন্দের কারোর সাথে কাজের সুযোগ হয়ে যায়, সো ওই সময় ক্ল্যাশ হয়. সো দ্যাট টাইম প্রবাবলি একজনের কাছে খারাপ হতে হয় এবং যার কাছে হয়তোবা হতে হচ্ছে সে অপোজিট পার্সনটা হয়তোবা কিন্তু বুঝে না, মানে তাকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা বা যে কোঅপারেট করার চেষ্টা. সো ওই সময়গুলোতেও আই ট্রাই টু বি অ্যাজ cooperative as possible. So I feel for me it's the smallest eats and beats. It doesn't matter, any work is not less. Even this 30 minutes live is very important for me. Absolutely. You give everywhere your the best. Yeah, the best. যতটুকু মানে আমি করব না, আর যদি আমি করি আমি ফুললি করব, ফুললি কমিটেড থাকব, ফুললি কমিটেড এন্ড ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে থাকবো এবং I try to be as much ওই জোনটাতে থাকার যতটুকু চেষ্টা করি. Thank you.